So, what was the inspiration that's made you to pursue a career in archaeology? It's a very good question because I come from a very ordinary village that is Koduvally. Koduvally is 722 kilometers away from here. So we had a very small library, and there were two important books in that library, and one book in my non-detail. So the first book was the book written by Jawaharlal Nehru, Discovery of India. So Discovery of India, that is in English, but at that time I did not know English well. So its Malayalam translation was there. And the second one was the Glimpses of World History. So I went through these two books, and then there was a book on Nalanda University. So that book also fascinated me. So then I took a decision because that was in ninth and tenth standard. I took a decision that if I continue my studies, I will not study here in Kerala. I will go to some of the North Indian universities where history was actually enacted. So, which is that university? It would be either Delhi University or Agra University. But there was one person who was studying in Aligarh Muslim University at that time. So I went to him, sought his appointment, got his guidance, and then I got admission in Aligarh Muslim University. So admission that made me that brought me into history, and then from history I went to archaeology. That is a long story. So when I joined for archaeology, I felt this is my real calling. This is the subject which I wanted to pursue. So even now, history, archaeology is not a. I mean, this one not a popular subject here in Kerala. But at that time, I'm talking about 1969, 70. I went to Aligarh Muslim University. That made me into an archaeologist, and I liked the subject. And I mean, completely involved in the subject also. So that was the basic reason for making me an archaeologist. എൻ്റെ പേര് ഭദ്ര ഗിരീഷ്, 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സർ, ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ സർ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? സർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മറികടന്നത്? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ സിലബസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മളെയൊക്കെ ശരിക്ക് പിന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങിനുള്ള കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഡെയിൽ കാർണഗിയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൗ ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്സിനുള്ള കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും, അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ MA പാസ്സായ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മാർക്കുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് PhD അഡ്മിഷൻ തരേണ്ടതായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും തരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ആളല്ലാത്തതിനാലും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാവുന്ന ആളായതിനാലും എനിക്കത് തന്നില്ല. ഞാൻ അർഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്നേക്കാൾ 16 മാർക്ക് MAയിൽ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക്, എന്നേക്കാൾ 100-ലധികം മാർക്ക് BAയിൽ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ പരാജയം അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റണം. ഈ പരാജയം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റണം. അതായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി. അതിൽ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. കാരണം ഞാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. അതിനുശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് ജോലി അലിഗറിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. അവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്കവറീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക്. അതായത് എനിക്ക് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അധ്യാപകനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നോബൽ റിവെഞ്ച്, അല്ലാത്ത റിവെഞ്ച് അല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്കവറീസ് ചെയ്തു. ഒരു ഡിസ്കവറി, ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇബാദത്ത് ഖാന. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അക്ബർ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ദീനെ ഇലാഹി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലം.
ഇത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചാപ്പല് അതും എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു. അത് വളരെയധികം അന്ന് ശബ്ദം, അത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ ആ പഴയ എന്നെ എനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ച ടീച്ചർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ഇബാദത്ത് ഖാന അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ. പക്ഷെ അതും എനിക്ക് വളരെയധികം നന്നായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ അതൊരു ചാലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി, മുന്നോട്ട് പോയി. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഈ ഡിസ്കവറീസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയിൽ എത്തിച്ചേരാനോ പിന്നീട് ധാരാളം വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. കൊള്ളക്കാരോട് കൂടിയും അതേപോലെ നക്സലുകളോട് കൂടിയും അവരുടെ കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 200 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 80 ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും 120 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Agreeing to interact with us. So my question to you is, what actually, like, what was your experiences with archaeological excavations? Could you describe it for us? See, the thing is, because if you are going for an exploration, first of all, you have to have a very good study. The literature, whatever literature is available, you should make a good study of the literature. And then you go to the site and try to see what is the topography of the site. So that topography of the site, that will give you enough, evidences in favor of your conclusion or against your conclusion. So this is what you have to do. There are two things. One is exploration and excavation, and the second thing is conservation. If it is a conservation, you have to see what is the condition of that area now, whether it is infested with dacoits or whether it is infested with some of this one Naxal groups. If it is with the Naxal group, you have to have a dialogue with them. Because without having a dialogue, without having any discussion, with those people and without getting express permission from them, you just cannot go and work there in that area. Because they would kidnap you or they would kill you. So you have to be very careful about it. So that is what I used to do. And I always used to have some kind of police officers also on my right side. Because when I went to Chambal, there was a very important police officer who had shot dead Pan Singh Tomar. Pan Singh Tomar, if you know Hindi films, now there is a film also on Pan Singh Tomar. When I got this permission through that police officer. So you have to see what is the condition there, and then you have to take a kind of interest in the lower class of people. That is what I used to do. Because whenever I work in any area, I used to work along with the common people also, and I tried for the welfare of these people also. So if you are trying for the welfare of these people, you will be getting undue support. You will be getting a lot of support from those people. So you have to have a combination of 2-3 things. Don't be a strict government officer. If you are being a strict government officer, there will be strict rules and regulations. You cannot do that way. But you have to combine it with compassion. You have to combine it with the social service. That was my methodology, and that paid very rich dividends also. Thank you, sir. Thank you so much. സാർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നഗരവൽക്കരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായി ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ സാർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതേസമയത്തിൽ if you go to Delhi or if you go to Agra or some of the North Indian states, Bihar especially, UP especially, in all those places you have got abundant archaeological sites. These are not simply archaeological sites. These are certain, part of your heritage, which of course you can market it and you can earn a lot of money from out of that one. But the unfortunate part is we are not doing the marketing of the heritage just like the Sri Lanka is doing. Sri Lanka is doing really, marketing their heritage, and they are earning a lot. And Nepal is earning a lot, and many of the other Western European countries especially, they are earning a lot. Although we have got a very rich heritage, we are not marketing it and we are not earning
the way other countries are doing. So there the government has to change their own way of doing also and their own perspectives also. That is what is required now. കേരളത്തിൽ ഇത് അത്ര അധികം നമുക്ക് ഹെറിറ്റേജ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഓൾദോ വി ഹാഡ് ജാമുരിൻ, I mean, as the king of this place, now you don't have anything which is associated with Zamurin except Mananjira. ആ മാനാഞ്ചിറ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടൊന്നും അധികമല്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു ഗോ ടു തൃച്ചൂർ, ശക്തൻ തമ്പുരാൻ പാലസ് ഇസ് there. If you go to Travancore, their Travancore palaces are there. So these are rich sources of energy also and revenue also if you are ready to market it. Sir, good afternoon. What advice would you give to the students who are interested in developing a career in archaeology? I don't recommend it because you should go for archaeology if you have got a passion for it, because it is a kind of, it's not a kind of work where you can sit in a room and study. You will have to do the field work. Field work means it is sometimes very dangerous. If you go to, especially to North India, it is very dangerous. And especially for girls, it would be more challenging. So I always say that, I mean, if you want to go for archaeology, you have to have an abundant passion for it. If that passion is there, of course, then you will be overcoming all kinds of difficulties. And if you are not having passion, then the best thing is either go for some other social science subject like history, political science, or the science subject. And the payment also is equal. I mean, it is not very alluring in the initial stage. But people like us, we had an opportunity. I could establish my reputation also. Because of that, I got a good salary. But that is not the case with everyone. So I always say that you have to be very cautious. If you are very passionate, if you are fascinated by the subject, then go for it. Then sky is the limit. You will be having no limit. There will be nobody to stop you. But you have to have that kind of passion for the subject. Otherwise, I will not recommend it. നമസ്കാരം സർ, എൻ്റെ പേര് ശ്രേയ ഹരീഷ്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ജോലിയെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അത്? തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ജോലിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും? തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പൊതുവെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും എനിക്ക് അയോധ്യയുടെ ഇഷ്യൂ വന്ന അവസരത്തിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, RSSനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ പോലെയല്ല. ഒരു സത്യം കണ്ടാൽ ആ സത്യം പറയേണ്ടി വരും. അത് പള്ളിയുടെ അടിയിൽ അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സത്യം പറയുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ധർമ്മമാണ്. പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ അവർ പറയുന്ന മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ യോജിക്കാറില്ല. പുഷ്പക വിമാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഞങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ 1,00,000 കൊല്ലം മുമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് നമുക്ക് സർജറി അറിയാമെന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാറില്ല. ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ വിശ്വസിക്കാറില്ല. ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടിയായിരുന്നു സുധാനാരായൺ മൂർത്തി. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇൻഫോസിസിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു സുധാനാരായൺ മൂർത്തി. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതും. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു, അതാ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബാബയുണ്ട്, ആ ബാബയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ക്യാൻസർ മാറ്റിത്തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ ക്യാൻസർ മാറ്റുന്ന ഒരാള്, ഒരു തൊട്ട് ക്യാൻസർ മാറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പുതിയ നമ്മുടെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമുക്ക് സർജറി അറിയാമായിരുന്നു. സർജറി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അനസ്തീഷ്യ അറിയണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിമാനം ഓടണമെങ്കിൽ, വിമാനം പറക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇന്ധനം വേണം. അപ്പൊ ആ ഇന്ധനം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു? സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണോ ഇവർ വാങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സാധാരണ കളിയാക്കി ചോദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടും ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ യോജിക്കാറില്ല.
ചില കാര്യങ്ങളിൽ യോജിക്കേണ്ടതുണ്ടാകും. അതും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനോടും യോജിക്കാറില്ല. ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. Okay, sir. Thank you so much. Huge round of applause for Mr. K.K. Mohammed for this wonderful